Good morning, everyone. Welcome to the day two of the session number one of the day two. Actually, this is the session number four of the entire program. Yesterday, we talked about sustainability and what is the role of the corporation for sustainability. We specifically talked about ESG, and there were some practical discussion. But today, in the session number one of the day two, we can have more fundamental discussion. We can have a more academic discussion today. So, in the first session, we are going to look into the new climate regime. The humankind is now facing a great turning point right now. So, how should we view life? And in this forum, we've been thinking about and we've been studying what is the definition of life and how we should think about life. And as a philosopher, as a scholar who is studying about the particle movement, because my major is biochemistry, so I was interested in the logic of the life. However, in the new climate regime, when we are living as a humankind, what is the implication? And we need to think about that from the philosophic perspective. So, that kind of finding and discovery will be made in this session. In the modern age, we have the idea of the dichotomy, and our mindset was human versus nature. That kind of dichotomy was existing. Maybe that was helpful and that was not helpful, and probably we wanted to find out the fundamental logic of any kind of material. So that kind of fundamental search can be applicable to the search for life. In the 19th century, before the 19th century, there was no science for the life itself. And life is composed of the particles and some kind of molecules. And there are particles and the molecules that make things and life. And we need to now think about biodiversity. And there must be a common thread across that diverse biospecies. And Mendel find out the law of the genetics. That's how we find out something new about the life. Some kind of a universal concept was provided from the scientific ground, and based on that scientific ground, we should have a common way of thinking. Rather, we should have a philosophy of life. So, based on that common understanding, especially in France, the philosophy of the becoming has been generated in France. And it is a high time to think about that kind of common understanding about life. But that's a really daunting topic. That's a really difficult topic to study. And we have Professor Hwang Suyoung. Professor Hwang is the expert in the philosophy of becoming. Professor Hwang has been studying a lot about this topic, so we can listen to Professor Hwang's lecture. Now, it is the high time for us to have Professor Hwang. Professor Hwang can give us the overarching theme about the philosophy of becoming. Then we can have more in-depth discussion later. That is how we came up with this session. We have invited Professor Hwang Suyoung. Professor Hwang studied philosophy in the Seoul National University. Professor Hwang got the PhD in the Fourth University of Paris. Professor Hwang was writing many books and articles, and Professor Hwang is currently teaching at Hongik University. Professor Hwang has been the president of the Philosophy of Life Society in South Korea. Thank you for traveling afar to make this forum. 앉혀서 조금 속이 상하실 수도 있겠으나 사실은 여기 앉아 있는 사람은 일부에 And as you know, we do not have the full house right now in the auditorium, but there are many people, actually more people, listening to us online. So we are going to listen to your presentation. Without further ado, I would like to invite Professor Hwang Suyoung. Good morning, ladies and gentlemen.
I'm given 45 minutes. So today that we're going to talk about Bergson persistence and movement. And this is the first, actually the interim topic that I made. But the main subject that I'd like to talk about is about the philosophy of becoming in France and also the genealogy, the history. So as I was introduced, I studied France and also the particularity of France. I studied how the characteristic of France can be universalized. 그러나 이제 실제 저는 뭐 그런 부분보다는 이 내부의 어떤 논리 이런 부분을 따라가면서 By going through the logic of the 이런 그 생성 철학이 나중에 어떤 philosophy of becoming, 생명에 대한 I contemplated how these philosophies can be reflected to the society. From the beginning, I didn't have a firm belief that this will make contributions. However, by studying, 입장들과 I studied the modern philosophy or modern phenomena like mechanism, and I realized that the study that I have been delving into have some contrast. 이런 분야가 굉장히 독특한 And I realized that the study that I have delved into has a very unique characteristic and has great meaning as it has 그런데 이제 제가 공부한 salient difference. So genealogy of the French philosophy of becoming, that there are four representative for scholars, and due to the time limit, I cannot cover everything. But Bergson, Canguilhem, and Simondon and Dolores are the main research scholars. And today I'd like to focus on Simondon. 그리고 깐길렘은 이제 주로 Canguilhem 공부한 사람이고요. mainly focused on about the meaningful 굉장히 이제 철학적인 philosophy and the life, the philosophy of becoming, especially by Simondon. It's about general 철학을 전개하는 사람은 philosophy. 베르그선과 시몽동 두 사람이라고 So Bergson and Simondon, they studied general philosophy. That is why that I also would like to focus on these two, and also because they are my personal 이런 부분에만 research favorites. So I'd like to highlight on the main ideas of their studies. So you see at the bottom that the common attributes, emphasis on timeliness, continuity, totality, and potential. So these are the four keywords. So these keywords are common keywords shared by these main four researchers, scholars. So again, Bergson, Simondon. 아니고요. 시몽동은 Simondon is not a direct student from Bergson, but Simondon, their 사상적으로는 제자 period is different. However, in terms of philosophy, Simondon is Bergson's 어떤 그 경향 그리고 생명 철학에 이르는 그 follower. 사유를 이야기하기 위해서 So for us to talk about creation, existence, for us to understand philosophy of becoming, we have to understand creation and existence. And in French, it's devenir. 비커밍하고 그리고 이제 게네시스 뭐 이런 용어로도 There are terms becoming or genesis. 탄생 So in generation or in Genesis, 변화무쌍한 세계의 운동 this is the ever-changing movement of the world from birth to growth to change and extinction. So this is a reflection of the transformation itself. 을 처음으로 얘기한 사람이 And 헤라클레이토스 Heraclitus pointed out 거기에 that concept in Greece for the first time. 그리고 현상은 계속 변화하는 것이기 때문에 But in contrast to that, the reality keeps changing. 해서 진정으로 존재하는 것이 So the real value was sought by the philosophy of existence, which is translated toon in Greek, which means the philosophy of existence. So by seeking the essence, 이라는 생각까지 가게 되고 it had led to the essence over 진정으로 존재하는 것이 본질이니까
그래서 거기서 encompassing all the live 존재, beings. 플라톤의 이데아, So the 그리고 idea of 원자, Platon 이런 and the 것들이에요. particles of 그리고 이런 것들은 Democritus, 그 and these 학문의 are the 굉장한 어떤 성과라고 볼 수가 concepts and 있는데 also 그 advancements 이념은 in 다양성 achieving, in 속에서 identifying 불변의 the 원리를 찾는 essence. 불변의 So 원리를 their 찾아서 effort is 현상의 어떤 finding 변화무쌍한 not 그런 모습을 changing 소위 essence 일관되게 despite the 설명하고자 하는 transformations of 그런 the life beings. 그런 의욕의 산물이죠. So this is the 이것이 product 결국은 of the 이제 근대로 다음에 intention of 갖게 these 됩니다. 그래서 scholars 거리가 좀 and 멀어 research, 보이지만 and 빨리 this has 생각해서 led 존재, to the 이데아, modern 원자 이런 것들이 science. 근대 Although it looks 과학적인 like there is a 사고방식의 long distance 기원에 between this philosophy 있었다라고 and 얘기할 the 수 science, 있고 however, 그리고 this 제가 concept, this philosophy, has grounded the birth 그리고 두 for the 가지가 되기 birth 때문에 of 개념이 the 이기는 modern 사실 science. 학문은 거의 존재의 철학이고 So it's 9대 1 Western 뭐 99대 1 study is more 존재의 철학 about the 1세입니다. philosophy of 그리고 existence. 동양을 이야기하지만 However, 동양 in Asian 생존론의 Oriental 사고가 philosophy, we're more focused on generation or creation. However, the Western studies are tilted to existence. So the existence philosophy was challenged by two people, and in the 19th centuries, in what text, context, why these two people, Nietzsche and Bergson, challenged the long history of philosophy of existence? It's because of their interest in life. So in the third bullet point that you see, 이제 생리학과 진화론을 통해서 비로소 그 비밀을 드러내게 되고요. so 물론 생명 현상을 연구는 their 했지만 interest in life phenomenon revealed its secret through physiology and evolution in the mid to late 19th century. Although there were some studies conducted, however, through the biology and especially after the Darwinism, that the whole concept have revealed. 그런 생각을 하게 된 것이 19세기 중 So in the 19th, the researchers realized that 시스템의 시기다라고 말을 has created new era of episteme. 생명 철학의 역사를 보자면 그 So now 전에도 let's 물론 look at the 생명 history 철학의 of the 역사가 philosophy 있었지만 of life. 이 역사는 Although there were, of 다른 course, previous 존재의 discussions 철학의 about philosophy of life, however, 데카르트가 it was 정신과 물질이라고 belonged 하는 to the 실체, previous 불변의 concept. 원리죠. Descartes mentioned about the dualism of mind and matter. 인정하고 He recognized the separate 인간은 정신과 물질로 beings, 이루어져 있는데 그 물질이 바로 and human beings are 이고 정신은 이제 기독교에서 얘기하는 영혼 human beings are made up of mind and the body. 이 육체 부분을 이제 And 생명이라고 in 하고 Christianity, 육체는 완전히 물질에 종속이 됩니다. 그리고 이 물질이라는 것은 기계론적인 that it is known, it is taught that the human body is separated with mind, composed of mind and the body and soul. So life is limited to physical activity and loses its categorical uniqueness. So this kind of philosophy has transcended to the current days. In 18th and 19th century, there was a brief birth of vitalism. 물질에 대한 연구인 그 기계론적 사고 방식에 So against the 종속시키지 않고 독자적으로 연구해야 된다 이런 주장을 the 했으나 mechanism 밀려서 결국은 이제 패배하게 that this 되는 vitalism said that the life should be in the center. However, because of that, the animal mechanism and also generic determination emerged. So this mechanical materialism 연속성이 있다 이렇게 생각해요. argues that the animals have only bodies. So these Western concepts have continued based on the materialism. 또 역사가 있다 하는 것을 알게 However, in the middle 19th century, that there have been new understanding about the 그런데 이것이 철학적 의미가 그 animals, because nature, there is a recognition, nature has also a history, and all living things are connected from a common ancestor. So in evolution, 게다가 이제 좀 지나서 유전학이 나오면서 이것이 이제
genetics, also gender concept, and also the new Darwinism concept were introduced. However, the mechanism of natural selection and genetics lost its effect too early. And it's because the Darwinism has given too much shock. 아주 사소하게 돼버렸다는 거죠. 기계론에. So it has trivialized the impact of Darwinism. 18세기에 뉴턴 물리학이 나왔을 When 때는 Newton physics were introduced in 18th, 독일의 칸트는 17th, and 18th, Hume and Kant were 이것을 이제 moved 자연세계를 by 설명하는 this 일반적 philosophy, 이론이니까 우리는 뉴턴의 and 그 정신으로 정신세계를 연구하겠다. they said that we're going to reflect Newton's philosophy on understanding the nature. 한 거죠. 그렇게 해서 휴먼 심리학의 원조가 되는 So Hume became the origin of psychology based on this understanding. However, by contrast to that, 창조하지 못해서 evolutionism didn't create something new because it was observed to the mechanical materialism. So Bergson points out that 설명될 수 없는 생선이다. the evolution is not describable by mechanical materialism. To understand the life, that there should be new 베르그손이 생각하는 context to 법칙에 대한 사건의 explain the life and the emergence. 창조성의 우위, 보편성에 대한 현존성의 우위. So philosophical significance is that although it is observed into the existing mechanical perspective by neo-Darwinism, that combine variation, 사건, 우발성, the mechanism of natural selection and genetics and genetics. 뭔가 그리스 프랑스어로 에취에이라고 하는데 영어로는 It's, I think, 현 존재성, the thisness 예. 그리고 영어성에 대해서 역사 and also the continuity have become the main ideas in describing the generation. So to explain that, the concept of persistence emerged by Bergson. So duration 지속한다 일정 시간 지속한다 means that a certain activity continues for a certain time. However, Bergson has added some meaning, and it has given some deep meaning. And he described this as the true look of time. And since the specific time cannot be omitted, you can't reduce it or you can increase it, so you cannot return. So Bergson mentioned that the time works. So this is as if that there is a empty ball. So as Kant mentioned it, Bergson also thought that the certain activity or incident happens in a ball, and that the space and the time, 사건 그 자체가 시간이다 이렇게 보는 사고방식입니다. space or the accident exist. So if a certain movement occurs, it means certain activity occur. So that is also can be understood as the generation. 제일 먼저 베르그손은 의식에서 관찰할 수 있다. 우리 의식 And Bergson mentioned that this can be observed in consciousness. So consciousness is combined with thought. And if you look at how thoughts move around, then you can see these thoughts the thoughts don't belong to certain formation. We say that the flow of conscious. William James in the U.S. has continued the duration concept, and that's why the researcher also exchanged letters with Bergson. So consciousness is the flow, because the flow of consciousness is so important. In the past, researchers thought that the considered as association. 거기에 대해서 반대하면서 이런 어떤 However, on contrast to that, these researchers say that this is not the combination of certain thoughts, but the flow of consciousness. 그 의식에서 머무는 것이 아니라 So this, 존재의 모습 자체가 사실은 그 흐름이고 생성이다. based on this understanding, the Bergson thought that the consciousness perceives
preserves one's entire history in every moment and collectively changes. That time, the genetics were not born yet, so in understanding life, he understood that the evolution is not static, but it's unexpectable process of generation and also the process of maturity. Then what is physical world? Can we apply the same concept, creation or generation, to to physical universe? It was the middle or the latter part of 19th century, and at that time that the classical dynamics were the main the theme of the overarching theme of the studies at that time. However, the Bergson realized that there is new realization in understanding consciousness. So Bergson thought about the material and also the process of material. That is why the generation process doesn't come to an end, because it's an unfinished process. Once it's complete, that it is. If we say something is complete, that it is static. However, generation never comes to an end or never comes to a complete stage. So this is, the universe is, I think this is a really wonderful quote. Universe waits itself. Universe waits itself to be completed. However, it will never be completed because universe is not completed in the process of making. Scientists reflect on the shape of space, and people argue that it's infinite or finite. So that is about the whole shape of the universe. However, according to Bergson, the total universe is based on the assumption that the universe is complete. So that is a product of our concept, our thoughts. We assume that, hypothesize that the universe is complete or universe is infinite or closed. However, the flow of universe is not complete because it's in the continuity. It's continuity in the continuity of life and generation. So material is also in the process of generation. Now let's look at the third point. Due to the time constraint, we're going to talk about now the fourth one. Okay, let's begin with the third one. So contingencies. So generation is a series of contingencies. So contingencies are not scarred. I mean, they are not separated. They are not independent completely. However, they are preserved, intertwined in memory and history. So everything happened in history are preserved, and they have a certain direction which gives influence to the future. So this is called arrows of time. So the direction is tendency, and this direction and tendency is manifested in some sort of force. So whether it's memory or the history, that they have their own agency of power. So this kind of tendency exists as the power which continuously changing itself. So virtuality is an important concept that Bergson has emphasized. Now we would like to move on to the next slide. And now I'd like to talk about the thermodynamics. Second thermodynamics emerged in the 19th century.
So this is quite different from the classic understanding. The world, in this understanding, the world is not a mechanically operated clock, but a continuous loss of something like the burning fire of Heraclitus. So if the God 기관이라고 하는 게 이런 이념인데 um, 이때까지 대부분의 gives power to the clock, then the clock goes, the clock or the time flows. 그 세계는 내버려 두면 저절로 돌아가는 So, 자동 기계죠. 그런데 그게 based 아니라 on this understanding that time is going like a machine. However, in this understanding, scholars and thermodynamics argue that 차이들이 노화되면서 열은 계속 손실되고 하면서 the differences, temperature, for example, temperature difference and the evaluation differences and also differences of figuration occur. 그래서 세계는 결국 이제 완벽한 정지, 죽음을 향해서 가는 것 아니냐 이런 And the scholars in this understanding said that we are going toward the end of the life. And the two laws of thermodynamics were called the errors of time. There is a direction in the flow of nature, and heat is an asset consumed. Therefore, available energy is attenuated, and the world lives on its 받아들인 건데 capital. 거기에 멈추지 않고 So not only simply accepting the thermodynamics, 다양한 전환과 사용은 차이를 파괴하기도 하지만 다른 편에서는 he also argued that the energy 예를 들면 19세기에 엄청난 and also the change or the difference between the energy and also transformations also disrupt the difference. However, at the same time, they generate the difference. So the emergence of steam engines and chemical changes and the birth and evolution of life are the manifestation of such concept. So the 현상을 관찰할 수 있었죠. new phenomenon was witnessed. So, and this kind of new emergence was undescribable through thermodynamics. However, in the modern thermodynamics, there were great achievements made. So, new concepts like a dynamic equilibrium and also equilibrium thermodynamics and also non-equilibrium thermodynamics concept emerged. 아까 말씀드린 것처럼 계속적인 에너지의 손실과 더불어 무엇인가가 일어나는 이런 식으로 가지만 So the movement occurs by losing energy. However, the changes if the changes persist, then it achieves dynamic equilibrium. However, another concept, equilibrium thermodynamics, is arguing that the change that occurs in a closed system, equilibrium, then reaches another equilibrium state. And also the third one, non-equilibrium thermodynamics, argue that if the status is far from equilibrium, then entropy may decrease and a new order will emerge. 연력학 제2법칙의 이면에 에너지의 So on the other side of the second thermodynamics, there was an understanding that the difference also creates 이 비평형 연력학적인 new change. So this is in line with the non-equilibrium thermodynamics. However, since Bergson didn't know about it, that he couldn't find a link between the scientific theory. 이 책이 나온 것이 1950년 This book is by Simondon. Actually, the paper article, Dr. thesis 이나 카우프만 같은 사람들 그 외에도 물론 산타페 연구소라든지 많이 있지만 was 그런 본격적인 연구가 studied. 시작되죠. 그렇지만 그 이전에도 이거 관련된 실험들이 있었기 때문에 이제 심홍동은 자연과학에 워낙 관심이 많이 있었고 Simondon had a great interest in life science, 알고 있었죠. also science phenomenon. 기초에서 개체화 So based on that, he argued the theory of individualization. 그 여기 이제 첫 번째 동그라미에
In the first bullet point and the second line, that you see the objectification. So objectification is a dynamic process where the object is formed. 진리가 아니라 사건들, 개별적인 So the objectification is the manifestation of 것들 중에 each 이제 event. 행동이 볼 때 그것이 And according to Simondon, 흐름이다. 그리고 Bergson argued that it is the flow of time or the flow of consciousness. Although Simondon agreed in some part that 그 어떤 그렇게 해서 그 흐름 속에서 실제로 어떻게 존재자들이 나타나는지 he 형성되는지 further 이런 거에 contemplated 대해서 how 못했다 these 해서 그런 부분에 좀 뭐랄까 new 보충을 objectification emerged. So that's why to supplement the theory of Bergson, the Simondon came up with the theory of individualization. So he wanted to supplement the unit of objectification. 이라는 말이 워낙 이제 포괄적이고 Since generation is too vague, he mentioned that individualization is the embodiment of generation and also the unit of generation. 만들어지는 과정에 대해서 생명체가 만들어지는 과정에 대해서 좀 얘기를 많이 해놨어요. And Bergson mentioned a lot about how life is formed. And he mentioned that the life is changing and evolving and self 태어나서 성장하는 과정을 보면 뭔가 환경과 forming. 상호작용하면서도 끊임없이 The 열리면서 life 닫히고 열리면서 forms, 닫히고 하는 걸 볼 수가 있는데 open and close, and constantly open itself to the environment. However, it never loses its own identity. 이게 닫힌 체계를 만들잖아요. 그래서 생명체는 개체화 Therefore, life forms 개체다라고 얘기를 해요. 그러나 are individuals. 물질은 개체가 However, Bergson mentioned that material is not an object 에너지의 덩어리이고 because material is the energy mass. And if you see from the outside that the stone looks like a material or object, however, material is a continuous concept. 자 그런데 배심홍동은 However, Simondon said that the individuals are not limited to life because life also closes itself to become an object or individuality. However, 보면 크리스탈 같은 것들은 you see that such decisions are characterized by continuous 있어요. 그래서 time. 어떤 시기에 그 상당히 안정된 구조 안에 If you see a crystal, at some point it achieves a certain status and stable status, and it continues a certain status. So between the material and life, there is not much difference, unlike the Bergson. 여기 보시면 물리적 개체화의 범례가 결정이에요. And now let's talk about the physical objectification. So paradigm, in terms of legend of physical objectification paradigm, the process this is the process of forming a crystal. 플라톤의 이데아 얘가 되게 이제 기하학의 모델을 가지고 있잖아요. 그래서 이제 이 결정이 가진 그 아름다운 그 기하 So the beauty of crystal 고정된 본질을 실현하는 그 과정 아닐까 하는 is the process of realizing the aesthetic 18세기 아주 essence. So such process was studied in the 18th century. So based on the study that he also reflected on the forming process of a crystal. And he 많은 영향을 받는다는 거예요. it said that the crystallization is affected by the environment. So although you give seed to a certain environmental conditions, depending on the environmental conditions and depending on the processes, that you will result in a different product. 스테이블이 아니라 메타스테이블. And he replaced the stability of crystals with metastables. 이제 두 가지 조건이 있어요. 그래서 어떤 There are important conditions for the individualization of material. First one is energy condition that is related to thermodynamics. So 그것에다가 결정 씨앗을 넣게 되면 씨앗이라는 건 이걸 there are no form 씨앗을 매개로 해서 or the formless 둘러싸면서 씨앗을 둘러싸면서 solutions. 고체화되는 Formless solutions. So 용액이 바로 전
That is the potential, which is the potential, 이전에 에너지 which is the energy before a certain life becomes individual. So this can be called the pre-individual potential, and the singularity condition 그것을 바로 is 그것이게 만들어주는 우발적 원인을 말하는 the accidental cause that 또는 뭐그 외에도 뭐 gives birth to certain seeds of crystals. 그래서 이제 맨 마지막에 얘기한 요것이 그 결정이 일어나는 이제 과정이고 그렇게 해서 씨앗을 넣으면 구조화가 막 시작이 되면서 So if you give a seed to a solution, then structuralization begins. And 점점점 내적 by 운동을 일으키면서 microscopic 거시기에 unit, 의해서 changes 거시적인 begin and transitions to the microscopic system. 생명에도 And 그대로 적용이 through the internal resonance, the life is formed. 설명할 때는 So when explaining life, 이제 연력학 이론과 the thermodynamics and thermodynamics energy, and also this pre-energy, pre-individualism 중반에 아주 condition are touted, 잘 알려진 referred a lot. 이론이었으니까 이 정보의 전달과 증폭 And the another one to refer is information theory. So based on thermodynamics and information theory, the communication and amplification of information is completed. 원초적인 상태에서는 이제 같은 거죠 물론 왜냐하면 물질은 The relationship between matter and life is continuous in terms of energy and molecular organization of matter. 차원인데 So if we look at this formation, that 두 번째 동그라미 보시면 as you can see in the second 등 bullet point, the life is governed by material actions, consumption, and absorption. So the phenomenon of high molecular level continues in the basic process of life. However, in the process of organizing, 과정이 보존은 되지만 개체화 과정은 in the 변형이 process of forming life, although it goes through transformation, it also goes through individualization. 분자적 조직화의 So how is it 물리적 개체 happens? So if the level and aspect of molecular organizations are preserved in both, then it will be the level of biological growth if the physical individual is transformed into life. So it's a very ambitious hypothesis. We can say that, okay, the life comes from the material. 때 그것이 가능하기 때문에 이 조직화가 So when this organistic 물질적 단위가 process reaches at the high stage, 개체가 아니라 then 어떤 군 여기서는 it will 앙상블로 이제 앙상블이라고 하는데 영어로는 뭐 create ensemble or colony, 세트 앙상블을 세트라고 번역하는데 하여간 군 colony or set or the ensemble will be 그래서 reached. 물리적 개체는 생물학적 사회처럼 생각해야 될지도 모른다. So might have to think of physical objects as psychological society. So Simondon thought it as a colony. 원초적 형태는 콜로니가와 같은 꼭 콜로니 우리가 보는 콜로니가 So although it's not the colony that we can witness, however, he thought that maybe 가설의 엉덩이니까 the unit of life may not be an individual but an organized group. So this is an ambitious hypothesis. Simondon is not a scientist, so his hypothesis was quite ambitious. 우정의 영향만 계속 주면은 끊임없이 성장을 해요. 죽음이라는 게 없죠 당연히. There's no concept of death. 우리가 볼 때 So the individual life goes through the process of death. 또 성장의 한계가 없고 죽음을 모르는 존재자들이 있어요. 그게 바로 군체라는 거예요. And the colony doesn't go through that. 집단이라고 하는 것은 죽음을 모른다라고. And Simondon argues that the colony doesn't know that because it's a group. 되지만 원리상으로 Because of the multiple events that the individuals will go through that, however, the colony will never die. For example, Hydra colony is a good example I'm going to touch upon later. We have to go to the end. So Hydra community is a good example because they are connected. Individuals are formed as a group, and some of them generate, and some of them consume, and some of them digest or defend. However, basically they are connected. 이것들이 연결이 되어 They are connected. 있지만
연결이 돼 있어서 although 그 they 중에 are 어떤 부분이 connected, 이제 어떤 계층들이 죽어도 전체는 지속된다는 거죠. 그래서 원리상으로 죽음이 없다는 although they 거예요. are connected, if 결정과 certain 같은 individuals 성격이라는 die, 거예요. then still the 그러면 colony 개체라는 will 것이 survive. 언제 어떤 시점에 Then 나타나는가 하는 게 굉장히 중요한 그 문제가 되겠죠. when the individual 그래서 고로 생명의 단위는 entity 개체가 will 아니라 emerge. 분일지도 모른다. 이게 So he has come to a realization that the individual 개체화 역시 개체화라는 것은 이제 아까 is formed in colony. 작용인데 주어진 정보를 내적 공명을 따라 전파하고 증폭하는 과정이에요. So biological individualization is a process of propagating and amplifying given information along internal resonance. So if there is unexpected event happens, then this kind of effect 결정에서 보신 것처럼 그런데 from the internal resonance, it propagates and amplifies the certain information. However, this process is not a static process 그것을 종합하는 이미 because life is an 완성된 요소들을 종합하는 interruption of the development of a physical being. In the past, 물질을 life 종합해서 거기 어떤 힘 forms the energy. 이제 나타난다라는 이런 식의 이제 신화적인 설명. So mythical interpretation was dominant in the past. However, it's now interpreted as life is also propagating a certain information, but at some point, this information process is ended and embraces new singularity. So this numerous series of processes are the process of 평형에 도달하면 individual entity process. 물질이 되는데 So when it reaches the equilibrium, then it becomes the dead object. So dynamics don't occur. 평형 상태에 이르는 것을 계속 막는다는 거죠. So life resists becoming or reaching the equilibrium to embrace the singularity, to propagate the life information. 주어진 특이성을 반복적으로 전개시키는 것이 아니라 여러 개의 특이성을 받아들이고 So the system that accepts, balances, and amplifies several singularities rather than just repeatedly developing a given specificity. 의미의 영역이 생겨난다고 해요. And 그래서 이 의미의 if 영역, 이 특이성이 생명체로에서 나타나는 the living individuals, 이게 문제가 생겼구나 해결해야 되는데 if a certain 그래서 그 문제를 해결하면 평형에 problem 이르겠지만 happens, and if the life tries to solve a certain problem, then the life reaches equilibrium. However, before it reaches the equilibrium, that it is embracing another singularity. That is why, 공생에서 주장한 릴 마글리스의 책을 보면 성이라는 according to Lynn Maglis, 생명이란 life is like 표현이 나와요. 그것은 끊임없이 그 아주 불안정한 평형 속에 있다. it's like 그래서 그런 것을 유형 성숙이라는 entertainer, clown, walking on a thin rope. 좀 넘어가고 이제 Due to the time limit that I'd like to move to the colony, 같은 것이 가장 기본적인 생명의 형태 아닐까라고 얘기를 하면서 이제 그것이 주는 so maybe the group or the colony is the basis of life. 형태들이 나타나는 The 형태 individual entities emerge, and this can be 멀티플 considered as multiple 거기에는 여러 가지가 있죠. 군체가 있고 groups. 다형성이라고 번역을 하더라고요. 이건 뭐냐면 includes polymorphisms, the group of ants or bees, and also the human groups or animal groups. 이러한 다양체의 형태들은 So these are forms of polymorphism. According to Simondon, the 동일한 전 개체적 포텐셜이 pre-production potential, 여러 가지 그 우발적 조건들에 의해서 according to the accidental event, the emergence or manifestations 포텐셜이 diversified. 이 개체화된 상태 이후에도 So after the individual entity are immersed, that this communality can be emerged as community. 끊임없이 변화할 수 있는 그런 포텐셜로 작용을 하는데 그것을 개체 초월성이라고 불러요. So this kind of process is trans-individuality in French.
So this is the energy that transcends 이 에너지가 개체를 the 뛰어넘는 이 individual. 에너지가 바로 So the energy which goes beyond the individual entity achieves generation 많은 그 생물학자들은 and growth. So many biologists consider generation and also the reproduction differently. 분화 속에서 성장하니까 그런 식으로 이제 구분을 하는데 심홍동은 According to Simondon, these two are basically the same 활동성의 because this is based on the 왜냐하면 pre-production 예를 들면 군체를 아까 energy. 모델로 삼았으니까 맨 아래 보시면 Since community 군체에서 출하 colony 히드라 같은 경우는 이제 그 성장 과정에서 이제 출하를 하는데 싹을 내는 과정이잖아요. gives 이 싹을 내는 seeds, bird 과정이 give birth 성장에 seeds, 동시에 and so this is the process of growth. 예를 들면 여기 히드라의 출하 보시면 밑에 And you see that the birth of Hydra, you see the seed. 이게 그 생식인 동시에 This is the reproduction at the same time growth. So if it grows, that it becomes the 새를 뭐 새끼들을 낳기도 해요. generation 그래서 성장이 동시에 or 생식이 또 하나 other 분열 entity. 번식 같은 걸 보면 아메바는 아메바가 And for example, amoeba, 몸을 연장해서 it splits or it extends its body. I mean, in Hydra, it extends its body for regeneration. However, when a certain entity finds it difficult to live alone, then to extend its life, 번식이라고 하는 것이 amoeba splits its body. So 이 생명체의 모든 작용은 전 개체적 포텐셜에 so all these processes are the 죄송합니다. pre-production of all life forms. Sorry, we have skipped the slides. 시간이 어떻게 얼마나 I don't know how much time I am 5분 정도 given. Do I have 5 minutes? Okay. 5분 정도 빨리 이야기. 5 or 10 minutes? Okay, let me speed up. 네네. 그래서 유성생식 얘기를 좀 해야 될 것 같아요. 이 개체의 구조는 이 심홍동 얘기는 이거예요. 개체화라는 So 것은 Simondon argues that the individuality, individual entity, 흐름이라고 볼 수 있을 is the process of 거기서 energy, 어떤 무엇인가가 어떻게 나오느냐. and something emerges. 번이지 뭐 모든 것은 He emphasized the how things are emerging. I mean, 추상적인 얘기를 하는 거죠. if we say that everything is in the flow, then that is too abstract. But we need to grasp the concept how things emerge. So to understand that, we have to talk about the individual entity. However, this process doesn't only give birth to individual entity. So it's more like a diversified, emerged as diversified forms. 개체라고 하는 것은 굉장히 세련되고 Individual is a sophisticated and high level of life. However, if you go down at the lower level, 콜로니 같은 콜로니나 어떤 집단적인 그런 there are group forms, including colony. 그것이 오히려 더 기본적인 건 아닌가. So the colonies are the more basic forms. Then how the individual entity emerges. So the process of the structure of individual comes from the schematic of its generation. So the 이 유성생식하는 것들이 extension of body was the example that I showed you, and also the 말이죠. 그래서 유성생식과 개체를 보자면 계속 이제 히드라 아까 gamogenesis is 히드라 같은 경우에 the number 1 and the number 2 combined. In terms of Hydra, for it to reproduce, on the left side that you see, left one is extension. The right one is the reproduction through gamogenesis. You see that the ovary is already existing in the body. And there are cases also the body is extended inside, or some part is cut and separated. 그래서 이것이 알을 낳고 죽는데 So it gives birth after laying eggs, and the eggs are 이 수정된 알에서 다시 출하에 의해서 군체가 나와요.
그래서 군체에서 군체로 가는 이 과정을 볼 수 있는데 fertilize and becomes to another colony. And this 그리고 개체는 군체와 군체를 연결해주고 intermediate 자기 자신을 키워요. agency 그래서 connects 죽지 않는 different 군체에서 individuals. 죽을 수 있는 개체가 탄생하게 되는데 이것을 심어운동은 생명적 So 존재의 in the 원자라는 case of 거예요. reproduction of Hydra, individual may separate from the colony and lay eggs and die. 개체가 나타나는 건단 말이죠. And the colony comes out of the fertilized egg, and since it's in continuous form, that's why called the quantum of living beings. And as I showed you, that it reproduces. So from the reproduction, that the death comes, and this is from the biologist level, and Simondon accepted the argument by 개체라는 level. 존재는 죽을 수밖에 없는 존재이고 So individual forms are destined to die, and the death that comes from the game of Genesis. 마글리스에 따르면 Lin Magulis didn't know Simondon, however, he argued that 플라톤의 심포지움을 예로 he referred to Platon Symposium, and he 우리 인간 굉장히 완벽하고 행복했는데 mentioned that the humans were happy in the form of hermaphrodite. However, since we were separated from the main body 바로 이런 due to our sin, that we're separated from our origin. So because of that, 마글리스가 이제 연결을 the gamogenesis was generated. 시켜도 그 비슷한 얘기가 나오는 And also Simondon refers to this kind of concept, as you can 그래서 see. 이제 이 전체적으로 So overall, 이제 방금 얘기한 그런 개체가 이제 출현을 하게 되고 the occurrence of individual unity emerged, and the good example or sophisticated example is the emergence of human beings. 이제 다양체가 우선하는데 포텐셜이 우선하고 그다음에 Potential comes first, and the diverse forms emerge, and in the diverse forms, entity emerges. The characteristics of individual entity is it has a neural system. The neural system is the information system. 그래서 아까 얘기한 강장동물 같은 경우 히드라 같은 강장동물 So the Hydra has 30. It has 군체 전체 골고루 퍼져 있어요. connected neural system, so it transmits chemical. 이곳에서 막 아프다고 해도 이쪽에는 Although one part has symptoms or sickness, the other part doesn't know because of the inconsistence of information 신경중추에 집중해야 transmittance. However, since 약화되죠. 그리고 마치 우리가 우리 몸을 완전히 제어할 수 있는 듯한 그런 느낌을 However, in human body, because of the neural information, and since the information transmits in a quick speed, we feel like as if we can control our body. 그래서 우리 이제 신경계가 가장 발달한 So the nerve system is well developed, and that is why we believe that the human beings are the individual entities with a great level of sophistication. 로부터 시작을 해서 So energy is a seed, and the energy is transmitted in form of information. 그냥 다양체 형태로 있고 그렇지 않은 경우 So if the transmittance is slow, then it forms an insecure individual, and depending on the information transmission, the level of sophistication goes up. 남아있는 개체 속에도 여전히 남아있는 전 개체적인 포텐셜 이것이 And in the individual entity, that still there is 그 개체 소월 comprehensive potential. And this potential is well manifested in the human group. And this human group also seeks meaning. 봐요. 그래서 집단적인 것의 탄생은 개체에게 제2의 탄생이다. 물론 So the 동물들도 birth of a group, 본능에 종속되어 있기 때문에 so the birth of the collective is the second birth of the individual and the basis of meaning creation. So 의미를 갖는 그런 어떤 배경이 the collective 된다는 거죠. or the colony or the collective has special meaning in human, and that what makes a human so special. Simondon didn't point out that the human is the only unique species. However, he mentioned that this
the concept of beyond the species or the seeking meaning is something special in humankind. Thank you. 예, 철학자들은 글을 어렵게 써서 Philosophical scholars often describe things in a difficult terms. However, Professor Hwang put that into a simple context, so we were able to learn better about the philosophy of becoming in a short time. 계속 저희 아까 말씀해 주신 대로 우주는 우리 자신 And as she mentioned, that the universe is waiting, waiting it to be awakened, or we're waiting for our to be discovered. 이해 못했던 In our flow of consciousness, 고도를 기다려 뭘 기다려 we had, there is a very famous play, 그이 the motivational unit. 명쾌한 이 강의 그리고 제가 사실 황석 And 쌤한테 then 강의 들었을 때 while 제가 사이언티스트라는 looking at the 걸 모르고 performance, that I was 전화하면서 thinking, 철학하는 what 사람인 is the 줄 flow of 알고 consciousness? 생각하셨던 것 같아요. 근데 선생님 강의를 듣다 When I 보니까 contacted 생명과학 Professor Hwang, 학자와 she 생명 thought that 철학자가 I'm 현실과 also 가까운데 있는데 서로의 존재를 모르고 a scholar who is studying the 생각을 하게 됐습니다. 그래서 philosophy. However, we have shared great commonalities, and by listening to Professor Hwang's lecture, that I was able to better conclude for some questions that I had. So I'm sure that you have some questions, so let's open the floor to listen to some questions. If you have questions. 그 제가 생명 철학을 잘 모르지만 Although I'm not an expert of philosophy, I'm not an expert of philosophy of becoming. We are facing humanity crisis, facing climate change. That there is a crisis or the risk that we might fall in the trap of pessimism. However, we need to have the agency, we need the power, and I think we can find that such wiseness in the philosophy of becoming. Professor Kim, yes, let's take your question. Should I look at the camera? It's a very interesting system. I'll look at the camera. Yes, it's interesting. Okay, thank you very much for your lecture. It's a difficult subject, and it's a rare opportunity for us to learn these philosophical concepts. And she has posed us some questions to think about. And my question is from the perspective of people for Earth. And we've been studying together as a group that non-human beings and also the human beings, the existential, the equilibrium or the dimension. We have been thinking about the dimension of the human and non-human beings, the desk. And other materials have the consistency in terms of molecule or particles. However, according to the objectification or individual unit concept by Simondon, then maybe we can find some difference between the Hydra colony or difference between Hydra and the human. We can find that difference in identifying ourselves. When it comes to material existence, maybe we can find similarities or the same source. However, what separates us from other material or other non-human beings, it's making us something unique. So what are the commonalities or consistency we can find between human and non-human beings? And in the same dimension, in what equilibrium, what commonalities we can find between these two, including us and the non-human beings? And Professor Hwang introduced the group, the collective group. I don't know if I understood correctly. We often say that the whole is whole is beyond the part. So I want to know about the
the emergent properties. 전체가 부분의 합이다. There 또는 뭐 전체냐 부분이냐 이런 there are discussions about the overall, the whole or the part. According to Bergson, so it's about existential philosophy. There are elements that when the elements are combined, do we get the new one or do we get only the accumulation? So with the existing ones, do we get the new one or do we get only the accumulation? So according to Bergson, he will say, 제가 아까 말씀드린 군체와 같은 형태 이런 것들은 제가 다양체라는 용어 I actually mentioned to describe the colony, I use diversified forms. Although the form didn't came from Simondon, actually Bergson used that term. He said there is no static being. 불어로는 이제 Multiplicité is in French, and in English, I guess it's multiple. 시작을 해야 돼요. So everything should start from multiple, and you should go to a more stable beings. 완벽하게 그 In the beginning, there are no separate individual unity because individual unity is not the basis of generation. So in line with that, that is why he mentioned the potential over encompassing all life forms. So when this life force becomes the life, then the beginning form is the colony. So these colony cannot be described by the logic between whole and parts because this colony concept has some kind of ambiguity. So you can't use the formulation whether it's part or the whole because this the being is the existence before the emergence. So the energy emerges, 그런 가설을 세우기 때문에 and his hypothesis based on the energy and 발생 초기에 the basic energy. 이후에 그 어떤 뭐 개체가 나왔다 뭐가 나왔다 해서 After emergence, the individual is formed. 설명할 수가 However, with that form that you can't describe the initial form. So the colony. 전체 그런데 이제 만약에 굳이 So, however, 우리가 이 상태를 모를 때 전개체적 상태를 모를 if we don't know the status over encompassing the whole life beings, then we tend to think that the whole form, 라고는 말할 수 있을 것 같아요. we can say that whole forms are not the accumulation of individual parts. However, since we don't understand the process of life emergence, that is why we are arguing that the separateness between the whole and the parts. However, and that is why the life of becoming 점에 자신들의 입장을 is about the assertions by different 얘기할 때는 거기에 이제 assertions. 입장인데 그냥 반대만 해서는 안 되고 However, you can't just oppose that idea, then you have to argue your back up your theory. And Simondon say that this is the chunk or the mass of certain energy, but through certain processes, this energy individualized and separated into something new being. And in this process, 이제 그 전체가 부분의 합으로 이루어지는 그런 it 방식이 아니게 되는 is 거죠. 이번에. not the process of forming the 아니다라고 얘기하는 parts accumulating the whole. 창발하는 과정이라고 하는 적극적인 표현으로 대치되어야 되는데 So we need to find a right word or language to describe how the emergent properties being created. But what we don't want to fall into the trap of reductionists. We don't want to be fall into the trap of creation because then you will be opposed by the reductionists. 도외시하면 그러면은 그게 그냥 그러면 뭐 이것은 굉장히 비합리적이고 신비적이고 So we should not fall into the trap of irrational thinking. 그렇기 때문에 이 거대한 That is why 이상하게 나오는 거죠. this metaphysics are working as the basis for our understanding. Thank you very much for your answer. And by reading the book of this metaphysical scholars and also as an educator, that we are stuck with
the existential concept. That is why we are accustomed to existential understanding. 얘기하는 한계가 아니었나. And I think this existential concept is a limitation which is giving the boundary of our thinking. We'd like to have more questions, but due to the time limit, we have to move on to the next speaker. So although you have questions, then please keep them in yourself. And then when we're having lunch, we're going to share the questions. So now let's move on to the next speaker. Let's give a big round of applause to Professor Hwang. 이 어려운 개념을 이렇게 짧은 시간에 명확하게 So 전달하는 it's practically impossible to explain such a complex concept in a short time. And thank you very much. And now I would like to invite Mr. Seokhyun. 학생이 아니라 지금은 애매한 최석현 선생을 모시도록 하겠습니다. She's a PhD candidate. 최석현 현생은 제가 그 황수영 선생님 뒤를 이어서 최석현 선생을 모시게 된 이유는 And the reason I invited Mr. Choi is because 생명에 대해서 공부를 within People for Earth, we are studying about life and people. 직면하고 있는 개체 속에서 And we 불체로서 are 직면하고 facing 있는 some of the challenges, 환경 이 외부의 especially the external environmental stimulus. Those kind of stimulus should be clearly understood, especially from the viewpoint of the next generation, viewpoint of the youth. Because the old generation has done something wrong, there will be some pessimistic viewpoint or negative impact to the next generation. However, the next generation should overcome the given challenges from the old generation. So I was wondering what kind of philosophical approach that they are approaching. So that's why I invited Mr. Choi. 세석현 제가 연세대학에서 가르치고 있는데 연세대학에서 가르치다 보면 좋은 점이 뭐냐면 I'm teaching at Yonsei University. Sometimes I meet with some of the students who are much smarter than I am, who are much better than I am. And Mr. Choi was one of them. 근데 최석현 군이 저한테 되게 특별했던 And Mr. Choi was special to me when I was teaching them, and he was a very sensitive student. 정석한 학생들은 많은데 There are many smart students, but there are many sensitive or acute 저도 students. 약간의 예민함이 있어서 사는 것이 힘들다고 늘 느끼기 So 때문에 I'm a sensitive person too, and that makes my life harder. And actually, when I saw Mr. Choi, I can tell how sensitive he is and how acute he can be. And I wanted to take a look at how he is unfolding his life. 잘 극복을 하가는 And he is overcoming the challenges. When I first met him as a student, actually, he did not know what to do, to be honest. And he changed his major from the chemistry to the physics to philosophy. And I was wondering where he will end up. But anyway, 그런데 그 과정을 극복을 하고 결국 자기가 원하는 he 거를 overcame 자기 all 스스로 those 가서 difficulties, 자기가 원하는 and 공부를 now 하면서 he's settling in. 그런 것들을 그 He is 예민함을 now pursuing after 소화하지 않고 his 그 aspiration. 예민함을 With his acuteness and with his sensitivity, now he is discovering something new. 개인적으로는 옛날부터 알던 사람으로서 As a person who knows him for a long time, and I feel so proud, and I really wanted to invite Mr. Choi. 또 얼마 전에 브루노 라뚜가 돌아가셨잖아요. And Mr. Bruno Latour passed away recently, so he's going to mainly talk about the Bruno Latour, 상황에서 어떤 and he will tell us about the Anthropocene, Gaia, and Ecopoiesis. 에 대해서 얘기를 해주세요. So that's the topic that he will tell us. 네, 감사합니다. Thank you. Thank you for having me. 저도 이제 깜빡 잊고 살고 있었던 저의 And Mr. Choi is currently majoring in the Science History and the Science Philosophy program in the Seoul National University. 네, 소개 감사드립니다. Thank you very much for the kind introduction. 까마득하게 잊고 있었던 저의 약간 개체화 과정에 대해서 The moderator was 여기서 갑자기 bring 이제 me how I evolved. 네, 뭐 So thank you very much for letting me know. 더 설명을 So rather than talking about my personal background, I'm going to talk about the topic that was given to me.
오늘 제가 드릴 Yes, here we go. This is the topic that I'm gonna share with you. 송현 선생님 말씀하신 Basically, 것처럼 조금 더 최신 버전의 뭐랄까 I'm going to tell you 오늘날 an 21세기 updated version of the worldview from the 21st century, especially from the viewpoint of the youth. What kind of philosophical approach we can make about life and ecology? 오늘 발표의 기반이 되는 이제 철학자들이 Today, there are some discussion based on the previous philosophers, 사상가라고 해둡시다 일단. let's say 제가 이제 thinkers. 오늘 발표에서 주로 인용할 사상가는 I'm going to 사상입니다. usually quote two 토마 philosophers, 그리고 Haraway 최근에 돌아가신 브리노 라뚜르, and Bruno Latour. 사상을 중심으로 And I'm going 이제 to 제가 quote 좀 two of 어느 them 정도 mainly, 해서 나름의 and 주장을 I am 제시를 going 해보는 to 그런 make my 시간이 own argument based on the previous studies they have made. 시작해보도록 하겠습니다. Let me begin. 발표 제목은 인류세 가이아 에코포이에시스라고 해서 Anthropocene, 그냥 Gaia, 세 단어 나열로 Ecopoiesis. 해봤는데 These are 제 three 발표도 words that 이것과 I'm going to 마찬가지로 cover. 인류세, 가이아, So, my 에코포이에시스라는 presentation 세 가지 has 개념에 three 대해서 parts. 순서대로 About these 이제 three 짚어보는 definitions, 방식으로 I'm going to review what is the definition and what 일단 are 인류세, the 인류세라는 implications. 개념에 대해서 먼저 살펴보도록 First, 하겠습니다. Anthropocene. 인류세라고 하는 개념은 오늘날 이제 환경 담론에서 Anthropocene has been discussed a lot within the environmental scene. This has become a kind of the jargon, a kind of cliche. And you know what is the definition about Anthropocene. 원래는 지질학적 개념으로 제시된 것이죠. It is the Choi 대한 and the 인간 Stormer 활동에 came up with this 박대하며 concept from the 경쟁하는 geological 지구적인 perspective. 동물로 동반하고 있는 이런저런 파급효과, And there 그리고 are 그랬을 때 significant changes 이제 on the 미래의 earth 관점에서 and in 오늘날의 the 지층을 air, 바라보게 and 된다면 considering all 이 that, 지층에 뭔가가 so 새겨지게 될 것이고, there will be 따라서 some human 시험적으로 우리가 footprint and 지구의 human 지층을 아예 mark 변화시킬 수 on 있는 the 단계에 geological 접어들었다면, site. And 그렇다면 if that 오늘날의 is the 시대를 더 case, 이상 this 신생대 era 홀로세가 is 아니라 not like a Holocene 인류세라고 하는 anymore, 새로운 and 지질 we can 시대로 call 인정해야 this 되지 geological 않느냐, era 이런 논의를 as a 진행했습니다. Anthropocene. That 그런데 is 이제 the 인류세라고 하는 argument 논의가 from the Choi and the Stormer. 커뮤니티에서 수용되는데 걸린 시간보다 인문사회과학 커뮤니티에서 Actually, 수용되는데 this 걸린 has 시간이 been 더 짧은 것 accepted 같아요. within the humanities studies rather than in science and geological communities. Within the year of the 2000, this Anthropocene has been accepted within the scientific studies. However, within the humanities studies, 이르면 2000년대 후반, 늦어도 2010년대 yes, 초반에는 in the early 2000s, this kind of concept has become a trend among the scholars who are studying humanities. Then why the humanities buy this kind of the concept? And there is a scholar, historian, Chekhar Bharati. In his article in 2009, he mentioned Anthropocene is asking us to have a discussion between the history of the world history and the capitalism, the history of the culture and history of the science. The two cultures should talk each other, and the two streams of the histories should talk each other. That is the ask from the Anthropocene, where we are in. Regarding the definition about the Anthropocene, there have been lots of discussion and actually contention. People were kind of worried what is the definition or whether we should use this kind of concept in an academic discussion or not. Clive Hamilton from Australia, he is a policy specialist, said this is a human centrism based on scientific fact. We are living in the era of post-humanism and we simply blame human central approach. However, Hamilton says human should be the center of the world, and human should not have the moral authority. However, human can be the center of the world. That is a fact. And we don't have to deny that kind of the fact. That is the argument of the Hamilton. And we don't have to deny the importance of the human just to become humble. What matters is whether we are going to accept this role or not. But the problem is how we can practice this kind of the roles. Many scholars from the humanities,
talk about the human centralism based on the scientific fact. And there has been lots of criticism about human-centric approach or the human-centric factor. One of them is Jason Moore. Jason Moore said the Anthropocene's logic is like a green mathematics, according to his wording. And when you have the humanity, society, plus capitalism, and there will be a collapse. According to Jason Moore, the Anthropocene is like human behavior plus nature is the crisis to the planet. However, let me put it this way. If that's the case, well, there is no special discussion about the detailed matters. If we simply put that as a crisis of the planetary, then what are the components for the human behavior and the nature? Anything can be put into it, like capitalism, power, rank, human centralism, nature, society. And we cannot simply say everything into the Anthropocene. So, because that is a too broad concept, that is why many alternative jargons were created. Moore came up with a new terminology like a capitalocene, because capitalism is causing every problem. And there are many alternatives, as you can see, Econocene, Meso-Anthropocene, and there have been many suggestions and many other alternative terminology that have been suggested by many other scholars. Something seen. So, once again, there are many jargons created with something seen. And some people call that it's a kind of an anthropo meme. So, too many jargons are now inundating the academic scene. And whatever the scene that may be, however, there is a common factor that they are criticizing. The Anthropocene is anthro plus scene, and many people are criticizing only about the word anthro, and they are not criticizing about the suffix scene. That's something that we should focus on. I believe anthro is important. However, scene is also important, just like Haraway said. And the word scene looks like the game is over. The game is over, so whatever you may do, it is not meaningful. Active trust and even solidarity is not meaningful. So the word scene can be directly connected to cynicism or the apocalyptic approach. So within the Anthropocene, if we want to have a better future, there are many people who are making a lot of efforts, and their efforts should be valued. So this kind of a cynicism is now inundating because within the Anthropocene, people only talk about the linear time flow, and people are put into a certain time frame. And we are not thinking about making efforts. So it's more like we are in the middle of the past and future, and we are not focusing anymore about the present time that we are living in. The word scene can make this kind of problem. They are focusing too much on the past or future. Haraway says, to be with the trouble is the practice that we should act on. What it means to be living with the trouble, rather than just thinking about the past paradise or just thinking about the apocalyptic future. There are lots of challenges that are with us. So as a moral creature, we have to learn how to exist within the present.
대체하기 위해서 헤러웨이가 쓰는 단어인데요. So the Hathaway is talking about the word creature, something that is created. 종교적인 색채를 갖고 있기 때문에 그것을 배제하고 크리터라고 하는 표현을 So 쓰는데 he is 뭐 쉽게 usually 말하면 calling that 보통 그냥 기본적으로 creature 생명체를 rather than the 중심으로 하는 creatures. 여러 He is 인간 using 존재자들을 말하는 creatures 개념이라고 rather than 보시면 되겠습니다. creatures. 아무튼 그런 Anyway, 존재로서 우리는 as a 공간, 시간, creatures, 물질의 의미에 we 무수히 have 많은 to 이별의 think 배치 안에 about the 뒤엉켜 있고 space, 그 안에서 time, 현존하는 and many 법을 challenges. 배워야지 We 어떤 have to learn 부활론적이거나 to live 부원론적인 within 과거와 미래의 the 서사 time 안에 frame 갇혀서 that are 현재를 with us. 등한시해서는 안 So 된다라는 we 거죠. have to live the present rather than 그래서 future 과거와 or the 미래, 과거와 past. 미래도 물론 좋지만 Of course, 일단은 현재 우리가 past 실천할 and 수 future 있다면 과거를 matters. 바꿀 수도 However, 미래를 바꿀 if 수도 없기 we 때문에 can do 현재를 something, 바꾸는 we 것이 need 가장 to 우선이 되어야 하지 change 않겠는가 이것입니다. the present time 이런 rather 점에서 than the 저는 future or the 인류세라고 하는 past. 개념, So, 단순히 무슨 세, within 무슨 the 세라고 하는 개념에 terminology or the 갇혀서 concept 지금이 of 무슨 the 세인가를 Anthropocene, 규정하고 과거와 미래 well, 사이에서 지금이 어떤 we need to 시점인가에 think about 대해서 the 고민하는 word 것도 좋지만 seen. 그런 논의에서 Of course, 잠깐 it's 멀리 important 떨어져서 to think about 시간적이지 않은 where we 방식으로 are. 우리의 But 상황을 성찰해 볼 필요가 있겠다. after 이렇게 excluding 얘기를 the 합니다. time factor, we have to 이렇게 think 생각을 about 합니다. 네. where we 그래서 are and 이제 what 제가 주목한 we are 것은 facing. 브리노 라뚜르가 제시한 가이아라는 개념인데요. And Bruno Latour came 가이아라는 up 것은 with the 기본적으로는 concept 공간적인 Gaia. 개념입니다. Gaia 시간적인 is 개념이 a 아니라 spatial 공간적인 concept. 개념으로 넘어가는 It 거예요. is not about time. 여기 So far, 이제 I've been telling you about time, 보여드리는 but let me 그림은 now tell you about the 제가 space. 우연히 이제 위키피디아에서 찾은 그림인데 This is the 19세기에 무슨 photo 잡지에 I 실린 found 그림이라고 in 해요. Wikipedia. 근데 사실인지는 This 잘 is a 모르겠지만 picture from a 이 19th century 그림이 어떤 magazine. 그림이냐면 위에 이제 있는 사람은 갈릴레오이고요. This is 갈릴레오가 Galileo 지구에서 Galilei, 가시가 뻗쳐 나오는 and 거를 he is 밟으면서 looking 당황하고 있는 그런 at the 모습이에요. earth with many 그것이 of 이제 the 제가 생각하기에는 thorns. 이게 정말 19세기에 나온 그림이 맞을까 싶을 I'm wondering 정도로 whether this 제가 one 이제 is 오늘 really 설명드리려고 from the 하는 19th century. 라투르의 철학적인 논의를 굉장히 잘 요약해주고 있는 This 그런 clearly 그림이기도 한데 summarized the philosophical 갈릴레오라고 하면 argument 우리가 of 흔히 Latour. 이야기하기를 뭐 기계론적인 과학, 근대적인 과학, And 그리고 Galileo 인간 is famous for 중심주의적이고 human-centric 물질과 생명을 science, 모두 비활성화된 and 존재로 he 만든 그런 believed that 과학의 the 창시자로부터 nature 이야기하는 사람이죠. and material 그리고 are 실제로 all 갈릴레오가 그런 inactive. 인물이었느냐에 대해서는 Of 또 course, 역사적인 성찰, there can be 역사적인 some 연구가 충분히 필요한 부분이겠지만 Other 어쨌든 assessment 갈릴레오는 그런 about him. 아이콘인데 Anyway, 그런 he is known 갈릴레오가 to be that kind of a 갈릴레오의 관점에서 scientist. 보면 시간도 공간도 뭐 땅도 하늘도 For 모두 him, 불변하는 time, 틀이고 space, 그 틀 안에서 ground 우리는 자연의 are 현상을 not 있는 changing, 그대로 설명할 수 있겠다. and he can 라는 생각을 simply 하는 거죠. explain 하지만 the 여기에 natural 대해서 phenomenon as it is or as they 나도 are. 뭔가를 할 수 있다. 나도 But 행위할 수 now the 있다라는 걸 ground 보여주고 있는 is 거죠. acting. 나는 단순한 Ground 틀이 is 아니다. doing something. I'm not a stage. I'm not a framework. 그래서 이것을 말하자면 라뚜르적인 방식으로 And 표현하면 from the 땅이 description of the 자체로 Latour, 하나의 the 행위자로서 ground itself 떠오른다라고 is 이야기를 할수 an 있을 것 같아요. agent. It is 라뚜르는 an 이런 active 상황을 agent. 신기후 체제라는 명칭을 붙입니다. And Latour called this as a new 근대 이들이 climate 당연시해 regime. 온 물리적 뼈대인 그들의 역사가 상연되어 온 땅이 In the 불안정해진 past, 현재의 the 상황. ground was stable in the past. However, now ground has become unstable. In the past, ground was more like a stage for the historic actions. However, now the ground is taking the action. 라뚜르 이렇게 이야기합니다. As you can see, 대지는 새로운 the 정치적 행위자 ground can be 더 이상 new 대지는 political 인간 agent. 행동의 환경 또는 And 배경으로 ground is 존재하지 not 않기 just a 때문이다. background of the 사람들이 human 지정학을 말할 activities. 때 When people talk 일상적으로 about 적도 지호를 geopolitics, 정치 행위가 and 일어나는 people 틀 believe 정도로만 이해하고 the 있지만 prefix geo is 지호가 like a ground. 공동생활에 However, 완전히 참여하는 now 행위자를 지칭한다는 geo 쪽으로 means a 인식이 변화하고 있다. participant who are fully 그리고 오늘날에는 engaged in our 무대 public 장식, affairs. 옆통로, 배경, 건물 전체가 Even 무대에 the 올라 stage and 배우들과 even the 주연을 alley, 놓고 경쟁한다. and they are 그렇게 competing 이야기합니다. to be the main player. 결국에 우리가 That's what 이제까지 Latour said. 인류가 인류의 역사와 인류의 사회와 인류의 정치를 In our 이해해왔던 history, 방식은 in our 라뚜르가 politics, 이야기하는 the 것처럼 way we understood 지구, them 땅, has 자연, changed. 하늘, 우주 이런 In the 것들이 past, 모두 we 무대 장식, have 배경, 건물로서만 space, 존재하고 ground was 그 like a 안에서 background, 인간이라는 배우들이 and 나와서 human were the 인간이라는 main 배우들끼리의 players 상호작용을 and main 통해서 actors. 스토리를 만들어 And the 나가는 story 과정으로 was made 우리가 우리의 from 역사를 the main 이해해왔습니다. players. They are 하지만 humans. 그런 However, 역사 이해가 now
That kind of understanding is not possible. That kind of historical interpretation is not possible. The climate, pandemic, human beings, everything are interacting each other. Everything is on the stage, and everything is an active agent and active player, not only the human. 이런 상황에서 라뚜르는 흔히 이제 지구와 관련해서 가장 많이 쓰는 Regarding 단어 the 중에 하나는 Earth, Latour says 글로벌이라는 the 단어에 Earth 대해서 is 비판을 globe, 가합니다. and he is criticizing the 제가 terminology 개인적으로도 globe. 그림을 그려봤는데 이렇게 기하학적인 그리드 안에 지구를 And 놓고 within the grid, 지구라는 we 이 put the 대상을 Earth, 하나의 대상으로서 and we 우리가 can 한눈에 regard 조망할 수 the 있는 globe 하나의 as an 대상으로서 바라보게 object. 된다면 마치 우리는 지구를 대상화하고 지구에 And we 대해서 are 뭐든지 이해할 making 수 the 있고 Earth 뭐든지 as 말할 an 수 object, 있고 and we 뭐든지 행할 수 pretend 있는 as 권리를 if 가진 we have the 주체인 것처럼 authority 생각을 to 하게 do 되겠죠. anything 즉, to the 주체와 Earth, 대상의 as if we can 이원론적인 fully 구조 안에서 understand the Earth. 비활성화된 대상으로서 지구를 생각하게 됩니다. Earth can be 그런데 라뚜르에 inactive 따르면 object 이런 if 사고방식, we are 즉 making 지구를 this 하나의 kind of 국제, approach. 하나의 글로브로 However, 바라보는 방식은 this 이제 더 kind 이상 of 지탱 globe 불가능하며 or the 이제는 object-oriented 변화되어야 하는 approach 사고방식입니다. should be changed. That is the argument 라뚜르는 of the 글로브 Latour. 대신 가이아라는 개념을 And 사용할 것을 that is why 주장하는데요. he came up with 가이아 the 개념에 new 대해서는 잠시 뒤에 terminology 설명을 Gaia. 드릴 거고, Let me tell you a little bit 일단은 more 왜 about the new 글로브에서 terminology 가이아로 넘어가야 Gaia 한다고 라뚜르가 and why 주장하느냐, there should be 이것에 대해서 transition from 말씀을 드리면 globe to Gaia. 라뚜르가 According to 이렇게 Latour, 얘기했습니다. 분명한 것은 he 가이아의 mentions that 거주자들은 푸른 행성을 글로브로 보는 이들은 아니라는 the 겁니다. people living 설령 in 그렇다 globe 해도 does not think the 오늘날에는 blue 플라톤 earth 외로 우리를 is not 사로잡아왔던 globe. 구체의 이미지에 대한 The 매혹으로부터 mesmerization 벗어날 수 있어야 about 합니다. the sphere image should 지구를 be 글로브로 the 바라보는 image 자는 of the 언제나 past. 스스로를 신으로 If 본다. you look 이렇게 at the 이야기합니다. earth as a 지구를 globe, 바깥에서 바라보고 they 지구를 regard 하나의 themselves 구체로만 축소해서 as a 바라보는 god. 그런 관점을 벗어나서 So, 우리가 그 안에 by 있는 어떤 overcoming 거대한 that kind of narrow 네트워크로서 and 시스템으로서의 closed 지구라는 개념에 viewpoint, 집중해야 한다는 we 것이죠. should focus 그리고 more 그 on the 개념을 globe 표현하기 as a 위해서 network. 가이아라는 And that 개념을 is why 보입니다. he came up with a new concept, Gaia. 우리가 지구를 글로브로 바라보는 관점에 대해서 If we 라뚜르가 see 비판하는 것은 the Earth 단순히 as 이제 a globe, 어떤 it can be 과학적인 criticized 관점에 대한 by the 비판뿐만 latter, 아니라 not only from 또 the scientific 정치적인 fact, 어떤 but 기획에 대한 also 비판과도 from the 연결이 됩니다. political viewpoint. 그것이 바로 글로벌화인데요. One 라뚜르는 이렇게 example 이야기합니다. can be 글로벌화는 globalization. 전적으로 Globalization 편협하고 소수의 개인에 is 의해 narrow 제한되어 and 극소수의 closed. It 이익을 is 대변하며 closed by a 몇개안 되는 minority of the 판단 people, 방식과 표준 only 및 the small 절차에 narrow of the 국한된 people, 하나의 비전이 and there are only 모든 사람에게 limited number 부과되어 of the 모든 것에 standard and 퍼져가는 the 것을 way of 의미하는 the 용어로 judgment. 쓰입니다. 즉 글로벌화라는 것은 According 만약에 to him, 우리가 뭔가가 globalization 엄청 커지는 것을 이야기할 means 수 있다면 yes, it 그것은 can be 많은 an 것을 expansion of the 증식시키고 something. 새로운 It is a 가능성들을 matter of the 창조해내고 이런 것이 되어야 proliferation. 하는데 It should be able to 실질적으로 create a new 오늘날 opportunity. 글로벌화를 However, 이야기하고 있는 look at 사람들이 the 말하는 globalization. 정치적인 Those who are 기획이란 advocating globalization, 사실 온 지구상에 아까 이제 말씀드렸던 for them, 갈릴레오적인 globalization 관점, is 혹은 putting 미래적인 관점, a single 기능주의적인 viewpoint 관점이 or the 모든 single way 지구를 of 다 the 지배하는 enlighment. 그래서 They are trying to 이 세상이 govern 아예 the 획일화되는 earth, 그런 and they want to 프로젝트로서 have the 글로벌화가 monolithic 진행되고 viewpoint. 있는 것 같다라는 And 것이 globalization is 라뚜르의 more like a 지적입니다. monolithic approach. That 그래서 is the 라뚜르는 criticism 우리 from 모두 Latour. 각자 차지하고 And 있는 he is 작은 saying 터에서 that 벗어날 준비는 되어 within 있지만 our territory, 그것이 we 단순히 should get 저 멀리 over the 있는 또 territory, 다른 작은 but 터, that should not be 그런 곳에 좁은 another 시야에 갇히기 attempt to 위해서인 get 것은 into 당연히 아니다. another small 이렇게 territory 이야기합니다. and trapped within 그래서 it. 어떤 외부자의 관점에 갇혀서 So, 지구를 what 하나의 matters is 것으로 단일한 we should 것으로 not view 축소된 the 것으로 earth 바라보는 것이 as a 아니라 narrow 확장된 and 것으로, small object. 활성화된 것으로 We 그 should 자체로 regard 복잡한 the 것으로 earth 바라보기 as a 위해서는 something very complex, 가이아의 개념이 something 요구된다는 that is 것이죠. active, that can be 가이아라고 하는 expandable. I mean, 개념을 that can be 제시하면서 expanded. 물론 라뚜르가 가이아라는 That is 개념을 why 제시하는 것은 Latour came up with the 굉장히 concept 유명한 of the Gaia. 제임스 러브록과 린 마굴리스가 제시한 가이아 이론, 가이아 가설 이것을 James 사용한 것입니다. Lovelock first 하지만 came up with the 가이아라고 Gaia 하는 theory, 개념은 and based 흔히 on the Gaia 보통 theory, 이제 과학자들이나 Latour 많은 is talking 사람들, about the 특히 이제 new concept 라뚜르는 of 기후 Gaia. 운동과 연관이 깊은 사람이니만큼 기후 운동을 하는 사람 중에 이런 과학적인 인식에 기반해서 우리가 And 기후 변화에 Latour is the 대응해야지 one 어떤 who is 신기술적인 making the 개념에만 머물러서는 안 approach 된다라는 based 비판을 많이 on 하는데 the science. And 라뚜르가 actually, 여기에서 he 변호하는 has been 것은 criticized a 가이아 little 이론은 bit because 그런 of 신비주의가 his 아니다라는 거죠. advocacy for Gaia. 라뚜르의 And as 주장을 you know, 한번 읽어보면 Latour is 다시 saying 말해 that 한쪽에 Gaia 물기체가 is not 있고 just 다른 about the 한쪽에 환경이 mystery. 있는 것이 아니라
What 양자에 we 의한 need to 공동 understand 생산이 있을 is 뿐이다. there is a joint 중립성은 production between 재분배된다. the two sides, and 가야 our 이론이 activities 지구의 will 생명을 be 불어넣었다거나 redistributed. 지구를 살아있는 유기체로 The Gaia 만들었다고 theory 생각해서는 안 된다. did not give 이와는 life 달리 to the earth 생명체가 or give 생화학적이고 vitality to the life, 지질화학적인 현상에 적극적인 and 참여자라는 Gaia 점을 did not make 부정하지 않기로 한 the 것에 earth as an 주목해야 한다. organic object. What we 그의 should 즉 focus 가야 on is 이론가들의 that the 환원론적인 주장은 earth is an 생태원과는 active 정반대이다. participant in the 그들은 인과 biochemical 사슬을 따라 and 개입하는 geochemical 행위자 대부분을 activities, 제외하는 방식으로 and 즉 it is 이 going 지구의 기후 against 변화와 the 지질 변화와 reductionism. 태양의 변화와 환경 변화에 참여하고 있는 존재인 All the 수많은 people 생명체들과 그들의 and all 대표적인 the 생태계를 creatures are 제외하는 now 방식으로 contributing 행성을 비활성화하기를 to 거부한 the 겁니다. 그 reaction 이상도 from 이하도 the 아니다. earth. 이렇게 이야기합니다. And we should not deny 간단히 that. 말하면 That's what Latour 실질적으로 is 지구의 arguing. 역사를 살펴보면 To put it 지구는 simply, 항상 when you 생명체들과의 take a look 역동적인 at 상호작용 when you 속에서 take a look back 그래서 about 한쪽에 the 유기체 history 혹은 of the 생태계가 earth, 있고 다른 there has 한쪽에 been 환경 interaction, 또는 organic, 어떤 inorganic 물덩어리와 물덩어리로 이루어진 creatures, 실체로서의 and there 지구가 있는 are 것이 아니라 many of 이 the 둘은 항상 objects 서로를 or the 공동으로 creatures 구성해왔고 that 함께 are 서로를 making 공동으로 this 생산해왔다는 earth 것이죠. as a community, 그런데 and they have 이런 been 상황 working 속에서 on joint production all the 가야 time. 이론가들이 비판하고자 하는 대상이 되는 전통적인 기계론적인 과학자들은 And mechanical 지구 환경은 지구 scientists 환경이고 say 생태 the 환경은 생태 earth 환경이고 이 is 둘은 one 서로 thing, 구별되어 the 있다라고 ecological 주장하고 있죠. environment is 하지만 the other, 가야 and there is a 이론가들은 separation 그게 between the 아니라 two. But those 예컨대 who 뭐 advocate 어떤 Gaia 생물들이 say 뭐 whatever 30년 the 전쯤에 어떤 시기에 microorganism there may 진기를 be, 했느냐에 따라서 지구의 their 대기 조성이 바뀌기도 proliferation 하고 and their 또 activities 식물들이 can have 광합성을 함으로써 impact 지구의 대기 on 조성이나 the 이런 것들이 바뀌기도 하고 earth, 플랑크톤들이 and the 어떻게 air 활동하느냐에 can be 따라서 changed. 해양의 성분도 The 바뀌고 activities of the 모든 plankton 지구의 can 모든 change 환경들이 the composition 생명체에 의해서 of the 충분히 ocean. 변화할 수 있다는 So anything can 그래서 change 생명체와 based on the 우리가 behaviors 흔히 and the 생명체가 activities 아닌 of the 지구 living 환경이라고 organisms. 뭐 직권, 기권, 수권 이런 So 그 there is a 시스템들은 no clear 연결되어 있고 demarcation 인과사슬을 따라서 between 서로에게 organic 개입하는 and inorganic 공동 생산의 substances 체계라는 on the earth because they are 그래서 working 라투르는 on the 가야 joint 이론에 production once again. 호소하면서도 결국에는 신비주의적인 이미지로서 라투르 가야를 borrowed the 배격하면서 concept of 이렇게 the 이야기합니다. Gaia, and in a way 질서를 he 되돌려줄 criticized 이성의 the 포괄적인 concept 단정 of 형체계를 Gaia. 잊지는 말라. And 자연의 what 평형이나 we need 가야의 to 지혜를 have 호소하는 is 것은 불가능하다. that 우리는 포스트 we should 자연 not 시대에 believe 접어들었다. the 이렇게 order can 이야기합니다. be given back 그러니까 automatically. 우리의 세계를 자연으로만 And there 이해한다면 is a no 그래서 clear 자연은 wisdom 자동작용을 simply 할수 coming 있어. from the 우리가 아무리 Gaia. 자연을 오염시켜도 혹은 우리가 이 Many people 정도까지만 believe 자연을 Gaia 오염시키면 is so great, 자연의 so 평형에 even though we 의해서, pollute the 가야의 earth, 지혜에 probably 의해서 thanks to 지구의 the 자정작용에 wisdom and 의해서 self-purification, 모든 것들이 다시 everything will be 자연스럽게 돌아갈 거야. automatically 그러니까 go 지구를 back and 지키자, restored. 보존하자 이런 식으로 So 이야기를 하게 되면 we can simply protect the 말하자면 이미 earth. 우리가 However, 인류세의 길을 that is wrong 건너왔다라고 according 가정을 to 한다면 이미 the 우리가 argument of the 신기후 Latour. 체제의 세계에 거주한다고 We are 가정한다면 living in the 그래서 era 우리가 of the new 자연 climate regime, 속에서가 아니라 which 포스트 means 자연, 즉 더 이상 we are 인간적인 living 것과 in the 인공적인 것과 post-nature. There is a 대립되는 no 개념으로서의 clear 자연에 대해서 demarcation 이야기할 수 없는 between the 시대라면 human and 자연의 non-human, 평형, 가야의 which 지혜, means 지구의 the 자정작용, equilibrium of the 자연으로의 nature 이런 것을 or 말하는 the 것은 불가능하다는 Gaia's 거죠. wisdom 그래서 are 우리는 outdated. 자연을 지키고 So, 자연을 보존할 것이 아니라 Rather than 자연에 just 개입하고 conserving or protecting the 자연의 nature, 일부로서 we should 자연을 intervene and we should be a part of the 우리와 nature. 함께 지속 가능하게 And the 공존할 수 있는 nature should 방식으로 coexist 인지니어링 해야 along 된다. with the humans. 이것이 That's why 라토르의 we 주장입니다. need a new way of engineering. 그래서 That's the 저는 argument of the 이렇게 Latour. 생각을 하는데요. 쉽게 말하면 인류세라고 하는 개념과 I believe 가야라고 하는 개념이 보여주는 것은 The Anthropocene and Gaia 근대적인 시간 tell 그리고 us 근대적인 공간 이 두 가지 개념이 the 무너져 modern 내리고 있는 time 것을 확실하게 and 보여주고 space 있습니다. are now 굳이 collapsing 따진다면 at the same time. 이론적인 개념적인 철학적인 차원에서는 From 이제 the 뭐 다윈의 theoretical 진화론과 and 아인슈타인의 philosophical 상대성 이론 perspective, 이후에는 after 시간과 공간에 대한 Darwin's 근대적인 and 사고 방식은 더 이상 Einstein's 지탱 theory, 불가능하게 되었죠. actually 하지만 the 그것은 time and 개념적인 space 차원에서 theories 있을 are 뿐이지 not accepted 우리가 anymore. 실제로 살아가는 삶 From the 안에서 theoretical 그것을 perspective, 체감하게 만들어주지 in 못했습니다. our life, 하지만 but now we can 기후변화는 feel 그것을 the 체감하게 만든다는 physical 것이고 changes 우리를 are 아예 taking 새로운 place 시간 in 속에, our 새로운 time 공간 and 속에 space. 강제로 Thanks to 던져넣는다. climate change, we were 그렇게 되고 나면 forced to think 과거와 about 미래 사이에 this kind of time and 한순간으로서의 space 현재라는 again. 개념도 So, 또 the 인간 moment 행위 작용의 we 연극이 are 펼쳐지는 living in right 불변의 now 무대로서의 and the 글로브라는 globe 개념도 or the 더 이상 stage 유효하지 않다. 이렇게 are 말할 수 kind of
outdated. 그래서 시공간에 대한 감각을 So 업데이트해야만 we need to 인류세에 대한 update 성찰을 our sense 공소주의와 about the 절망으로 time 빠지지 and 않는 space. 어떤 Only then 생산적이고 we can avoid ending 긍정적인 up 방식의 with 인류세에 despair 대한 and 성찰을 cynicism 진행할 수 있을 about 것이다. Anthropocene. 이렇게 이야기를 하고 싶습니다. 그래서 이런 방식으로 우리가 실천하기 So, 위해서는 어떤 to make 실천적인 that 지침을 kind 가져야 of 하는가? transition, 이것이 이제 제가 what can be the practice 에코포이시스라는 that we 단어로 should work on? 이야기해보고 The 싶었던 concept 것인데요. that I would like to suggest today is ecopoiesis. 이것은 라투르가 이야기하는 객체지향 정치와도 거의 같은 개념입니다. This is almost similar to object-oriented politics suggested by Lato. What he said was, what matters is not attitude in the politics. The value and the form in response to that kind of politics is more important. Political orientation is about the object, 즉 정치라고 하는 interest, 것은 우리가 어떤 태도를 situation, 가질 것이다, body, 어떤 구성 scenery, 경향을 가질 and 것이다, spaces. 어떤 말을 할 So, 것인가에 관련된 politics 것이 아니라 is not about 우리가 what we 어떤 are going to 사물들과 talk, 어떤 what we are 이해관계에 going 따라서 to 어떤 value 상황 more. 속에서 It's 어떤 more 육체들을 매개로 about 어떤 풍경을, object 어떤 orientation. 장소를 만들어 나갈 것인가. What kind of 쉽게 말하면 scenery, 정치는 굳이 what kind of 말한다면 space we are going to 분별이나 build 연설보다는 based on 엔지니어링을 our 좀 닮았다는 relations. 것이죠. It's more like a 이런 것이 바로 engineering. 객체지향 정치, 즉 That is the 우리가 definition 주체로서 of 주체들 안에 object-oriented 질서에서 politics. 주체들끼리 하는 We 정치가 are 아니라 모든 subjects. 우주의 존재자들이 However, 우리가 rather than 객체라고 believing that 주체라고 we 흔히 are 생각해왔던 subject, 인간들조차도 we should regard 사실은 ourselves as a 객체들에 simple 불과하다는 점을 object. 인지하면서 Even the humans 그 should be 객체들의 regarded 질서 as an 안에서 object. They are 정치를 not active 새롭게 subject. 사유해야 한다는 And 것을 that's 의미하는 how 것이죠. we should 그래서 redefine 이것을 객체지향 our 정치라고 concept about 부르고 politics. 있습니다. That's why he 저는 called it 객체지향 as 정치라는 말도 object-oriented 좋지만 이 politics. 객체지향 정치의 실천이 어떻게 가능한가? Then how we can 이것에 대해서 practice 조금 더 this 구체적으로 object-oriented 생각할 필요가 있다고 politics? 생각합니다. What we need to focus 라토르는 on 여기에서 is this one. 가이아 2.0이라는 개념을 And 제시하는데요. then Lato came up with 가이아, the 기존의 Gaia 즉 2.0. 가이아 1.0이라고 부를 수 있겠죠. Gaia 오리지널 1.0 가이아는 is 유기체의 about 구성 요소에 대한 예측이나 계획 없이 작동해 왔지만 simple 인간의 operation 진화와 without 기술의 prediction 발전은 about the 가이아의 작동 composition 방식을 of 바꾸는 all the organic 그 materials. 결과 However, 개인적인 now the 행동에서부터 human 전 evolution 지구적인 and 지구공학 technologies 계획에 are 이르기까지 changing the way 의도적인 Gaia 자기 is 규제가 이미 operating. 일어나는 So 중이거나 there are some 일어나기 직전이다. intentional self-regulation 이처럼 가이아 already, 안에서 or 가이아의 self-regulation 작동에 will 관한 take 의식적인 place. 선택을 하는 In that 것은 case, people 가이아를 will make 근본적으로 새로운 meaningful 상태로 만드는데 and conscious choices 라토르와 about how 그의 Gaia 동료인 should 기후과학자 operate. 티모시 렌턴은 이것을 가이아 Latur 2.0이라고 and Timothy Lenton came up with the new terminology Gaia 2.0. 그저 Gaia was more like a unconscious activities. It was more like a equilibrium based on the interaction among the many of the sub-creatures. However, in Gaia 2.0, we make meaningful intervention. We make meaningful control and regulation. That is Gaia 2.0. 라토르는 가이아 2.0 안에서 우리가 Within 유념해야 Gaia 할 세 가지 2.0, 주의사항을 이야기합니다. There must be three caveats that we should think about. The first one 지구 is 시스템, 특히 이제 라토르가 autotrophy. 크리티컬 존이라고 부르는 지표면상의 생명체가 거주하는 이 공간. 이 공간은 there is a ground 물질적으로는 거의 닫혀 있는 and 거죠. it is more like a 가끔씩 운석이 physically 떨어지거나 화산이 closed 폭발하거나 space. 이런 일이 있기도 하고 가끔씩 우리가 There 뭐 can be 우주선을 sometimes the 쏘아 comets are 올리거나 coming 이런 일도 down. 있긴 There can 하지만 be some volcanic 기본적으로 eruption. However, 지구 physically, 표면의 물질 구성은 the surface 닫혀 on the 있고 earth is 뭔가가 physically 나가서 뭔가가 closed. 들어오지도 않는 Nothing can 시스템으로 go 생각할 out 수 있다는 and 거죠. nothing can come in. 하지만 그것과 비교했을 때 However, 에너지는 계속해서 들어오기도 energy 하고 should be 나가기도 circulated, 하고 and actually 계속 energy comes in 순환하면서 and goes out. 물질적으로는 닫혀 있는 체계 안에서 So what he's arguing is, even though 열려 있는 it is 체계로서 physically 지구 closed, 표면이 but the 있다고 energy 하는 itself 것입니다. should be 그런 circulated 상황에서 on the surface of the 지구 earth. 표면이라고 하는 가이아라고 하는 존재가 Gaia 독립 is the 영향을 surface 영위하기 of the 위해서, earth, 즉 and to 물질적으로 make it 닫혀 있는 as 체계 a 내에서 지속 autotrophic, 가능한 에너지 순환을 there 이뤄내기 should 위해서는 be 무엇을 해야 sustainable 하느냐? circulation 라토르의 of the 주장은 energy. 공학의 방향을 To do that, 가이아처럼 현명해지는 the 쪽으로 돌려야 한다. engineering 즉 should become 엔지니어링을 as 지금처럼 wise as 돈 벌기 Gaia. 위해서 혹은 뭐 Engineering 무분별하게 should 그냥 할 not 수 be 있으니까 the 하는 게 means 아니라 of money 우리가 making. 가야에 어떻게 개입할 것인지를 감안하면서 We should think about 해야 한다는 how 것이죠. we intervene 이것은 within the 명백히 Gaia 하나의 when we are 지구공학적인 doing 프로젝트에 the 대한 engineering. 옹호이기도 합니다. And 이런 this is an 문제는 advocacy 예컨대 for 쓰레기를 어떻게 planetary 처리할 것인가,
engineering. 재활용을 어떻게 Let me give you some 촉진할 examples, 것인가, like 그리고 waste CO2 management, 배출량을 어떻게 조절할 recycling 것인가, of the products, 그리고 그것을 통해서 controlling 지구의 뭐 CO2 온도나 emission, how we can 화학적인 control 구성을 the 어떻게 temperature and 안정화하거나 chemical 유지하거나 composition of the 시프트시킬 earth, 것인가, and 그런 how can we 부분에 change 대해서 the chemical 우리가 충분히 composition 의식하면서 or stabilize the 엔지니어링을 해야 한다는 composition. 거죠. That kind of 이것이 독립 factors 역량이라고 should 하는 be 개념이고요. 또 considered 하나 within 네트워크. our 이것은 뭐 간단한 engineering. 개념입니다. The second 즉, factor is 가야 network. 2.0에서는 성공적인 순환 경제를 위해 정보의 수평적 In 교환, Gaia 풍부한 기능적 2.0, 다양성, there must be 그리고 분산적 horizontal 제어가 중요해질 exchanges of 것이다. the information, 즉 가야라고 하는 adequate 것은 functional diversity, 하나의 and 어떤 distributed 단일한 control, 존재자가 아니라 which means 굉장히 다양한 Gaia 분산적인 2.0 has 존재자들로 many of 구성되어 the 있고 objects 그것들이 that 연결되어 are 있는 하나의 distributed, but 네트워크라는 they are 점을 connected 인정하면서 at the 그 same time. They 네트워크의 are creating 연결 a new 양상을 network. 어떻게 So 변화시킬 what 것인가, he's 이것에 arguing 대해서 is 고민해야 한다는 the 거죠. connection of the 마지막으로 network 라뚜르가 should 제시하는 be 개념은 transitioned in the 헤테라키입니다. future. 헤테라키는 The 하이어라키를 last 반대되는 point 개념으로, is 즉 heterarchy 이계질서에 as 반대되는 opposed to 개념으로서 hierarchy. 어떤 말하자면 꼭대기가 있고 꼬리가 있고 그것들 사이에 There is 선형적인 no 이계질서가 top-down 있어서 or the top to 명령을 주거나 bottom. 그런 식으로 해서 이것이 변하면 저것도 바뀌고 저것이 So 바뀌면 in the 이것도 바뀌고 이런 hierarchy, 식의 when one thing 질서가 아니라 is giving the order from the 실질적으로 top, 규모와 기관에 따라 everything will have 완전히 implication 다른 at the 상이한 bottom. 메커니즘들이 However, 동시에 작동하고 heterarchy 있는 means 굉장히 복잡한 different 시스템이라는 mechanisms 것을 are 우리가 working in 인지를 해야 parallel. 한다는 것이죠. We should understand 그렇게 the 인지를 Gaia 하게 되면 2.0 is a 예컨대 really 뭐 complex 단순히 system 뭐 where there are 뭐를 덜 many of 하면은 different 뭐가 덜 mechanisms 바뀐다, are 뭐를 더 working 하면 뭐가 together. 더 바뀐다 이런 것이 아니라 Do not 예컨대 think if we are 긴 doing that, 시간과 there will be 규모, 큰 consequences 규모에서 on 이루어지고 the 있는 simply 기후 on the 변화와 B 같은 side. 사건들과 So that's not the case 짧은 anymore. 시간과 큰 규모에서 We 벌어지는 should have a 예컨대 뭐 long-term 엘니뇨나 view. 라니냐 같은 For example, 사건도 있고요. like the 혹은 climate change. 짧은 On the 기간에 short-term view, 작은 there can be 규모에서 some 벌어지는 El 수많은 Nino 사건들이 impact. 있겠죠. 뭐 누가 쓰레기를 버린다든지 이런 것뿐만 아니라 뭐 지구 전체 So there will 관점에서 be 보면 various 국제적인 activities 전쟁, on the 이런 earth, 것들도 and there 다 can be wars. 작은 규모와 짧은 기간에서 벌어지는 사건들일 거고요. So there are some small 뭐 events 그런 and 식으로 large 기간과 events. 규모가 다양한 여러 메커니즘들이 And there are 서로 various 어떻게 mechanisms 맞물리는지에 대해서 우리가 충분히 are working 조심해야만 together 가야 like a 2.0을 pulley 만들어 system. 나가는 데 있어서 Only then we can make Gaia 그것을 규정하지 2.0. 않으면 우리의 실천도 이상한 방향으로 가게 될 수 If we are 있다는 not considering these three 그리고 factors, 여기에서 라뚜르가 our 강조하는 practice 것은 about the 이 Gaia 헤테라키를 2.0 can 구성하는 go wrong. 메커니즘들은 예컨대 제가 말씀드린 뭐 기후 변화나 엘니뇨 라니냐나 뭐 이런 There are many factors that contribute to heterarchy. Not only the natural phenomenon, but the political decisions can be a part of the heterarchy that I'm talking about. The communities or the local communities' practice and activities and all the decisions can be a part of this mechanism. 이런 가이아 2.0의 실천은 결국에는 라뚜르가 오랫동안 이야기해왔던 근대성에 대한 편견을 깨뜨리게 되는 Gaia 겁니다. 2.0 is asking us to break away from modernism. 첫 번째 이분법은 여기 The first 보시다시피 dichotomy you can see 한쪽에 자연, 한쪽에 is 문화, 한쪽에 nature, 인간, 한쪽에 culture, 인간을 놓고 human 그 둘의 versus 이분법을 의지하는 non-human. 것입니다. There is a dichotomy. That 두 is 번째 the typical 이분법은 definition of the 실질적으로 modernism. 우리가 실천 The second 속에서는 dichotomy 항상 is 인간과 비인간이 연결된 하이브리드 humans 연결망을 and the 만들어내면서 non-humans. 즉 But we should create the human and non-human hybrid 작물의 network. 유전자를 변형시키고 있기도 하고 지구의 날씨를 변형시키고 있기도 하고 But we 전염병을 are 퍼뜨리고 있기도 changing 한데 the 이런 genetic 짓들을 composition 하면서 of the organics, and sometimes we spread the pandemic. And people say sometimes the discourse and culture or the way we talk and the way we act are totally separated. That is the dichotomy. However, to overcome these two dichotomies, 근대성이라고 하는 것의 to overcome the limitations or the pain coming from the modernism, what we need to do is 자연과 문화가 to 구별되어 있다는 break away 것과 from the 실제로 우리가 dichotomy. 하이브리드 연결망을 만들고 있는 실천 사이에 놓인 장벽을 제거함으로써 We need 첫 to 번째 break 이분법을 away the 제거하는 wall. 것. 즉, 이 아래쪽에 있는 하이브리드 연결망으로서 우리 세계를 바라보는 것. We should 솔직하게 view 우리 this 세계가 world 이미 as a 하이브리드인 것을 hybrid 인정하는 network. 것. We should 그것에서 accept the 출발해야 fact 한다고 얘기합니다. that the world is 그것이 오늘날 composed 흔히 of the 이야기하는 hybrid 인간 network. 전의 포스트 휴머니즘 이런 것들의 So that's why we should think 정신이기도 about 하고요. the 라뚜르는 post-humanism 이렇게 이야기합니다. and the 만일 우리가 근대인의 길을 postmodernism. 멈춘다면, 즉
우리가 더 이상 증식의 작용을 번역의 작용을 If 정화작용으로부터 we 분리할 수 are 없다면 not 우리는 무엇이 될 것인가? able to 나뚜루의 separate the 가설은 우리가 proliferation 괴물의 from the 존재를, 즉 purification, 하이브리드의 존재를 then 인간과 we should 인간의 accept 연결된 that 존재들의 there 존재를 are connections 공식적으로 between the 표상하고 humans and the 대표함으로써 non-human. 그 증식의 We have 속도를 to 완화시키고 present that 방향을 and 재조정하며 should 규제할 수밖에 decelerate the 없으리라는 speed of the 것이다. 그리고 proliferation 이런 태도가 and 물론 adjust the direction 기후변화에 of 대해서도 the 마찬가지로 proliferation. 음료수에 The 대해서도 same can 마찬가지로 be 요구되는 applicable 것이겠죠. to climate change and Anthropocene. 저는 이런 라뚜르의 객체지향 정치 혹은 가이아 2.0에 관한 논의를 에코포이시스라는 개념으로 That's why 포착할 수 I 있다 came up 이렇게 with 생각을 a new 했습니다. terminology, 에코포이시스라는 Ecopoiesis. 개념은 원래는 이제 행성과학자들이 Ecopoiesis 만들어낸 is like a 개념으로서 object-oriented 생명체가 없는 politics. 불모의 행성에 지속 Ecopoiesis 가능한 was 생태계를 first 만들어내는 coined 과정. by 우리가 the 흔히 이야기하는 테라포밍과 굉장히 planetary 비슷한 개념인데요. scientists. It's more like a 그런 terraforming. 개념인데 저는 이 에코포이시스라는 개념이 Terraforming means 우리가 biological 거주할 수 없는 independent 행성에 evolution 무언가가 can be 거주할 수 있는 made. 환경을 만들어낸다라고 However, 하는 이 개념이 말하자면 객체지향 정치를 위해서 this kind of 가이아 2.0의 terraforming 실천을 can 위해서 be 굉장히 중요한 closely 개념이라고 related 생각합니다. to the practice of Gaia 네, 2.0. 에코포이시스라는 개념에 주목하면 무엇을 할 수 있느냐? 우리가 What can we 에코포이시스라는 do 개념을 when 채택함으로써 we adopt 앞으로의 Ecopoiesis? 사상의 발전이나 또 실천의 There can be 향방에 development 대해서 of the 어떤 ideas, 지침들을 가질 수 and we 있겠느냐? can 이것에 do 대해서 저는 something better. 크게 4가지 정도의 전망을 제시하면서 And there 오늘 can 발표를 be 마치겠습니다. 4 perspectives that I would like to 첫 번째 suggest 전망은 before I 이 wrap up my 용어가 원래는 presentation. 생태 운동, 지구상의 생태 운동이 아닌 외계 행성의 테라포밍을 지지하기 위해 Ecopoiesis 고안된 것이라는 first 점에서 was coined to refer to terraforming 길게 of the 이야기했지만 쉽게 external 말하면 planet. 지구 중심주의에서 어느 정도 벗어날 수 있지 않겠는가 So we 하는 can 주장입니다. take a step back from the Earth-driven or the Earth-centric approach. 라뚜르가 대지나 가이아에 대해서 이야기할 때 은연중에 Ground 외계 and 이런 the Gaia 개념들을 대립항으로 can be 놓으면서 good, but 굉장히 지구는 유일하고 when 지구는 we 특별하고 have the viewpoint 지구만이 out of this 우리의 world, 어떤 that can be 선천적으로 a new 선언적으로 turning point. 무조건적으로 주어진 어떤 조건이라는 식으로 이야기를 하는데 Many people say 저는 the 그런 Earth 상상력이 is a kind of the 실질적으로 given 지구를 우리가 environment. 적극적으로 That's a 지구 kind of the 환경에 mandate 개입하면서 that we should 변형시키면서 protect. 지속 가능성을 추구해야 한다라고 하는 However, 라뚜르의 철학과는 if that is the 어느 정도 case, well, 맞지 않는다고 that is 생각합니다. going against the 그래서 activities 저는 that we should 이런 do. 행성공학의 We should do 실천을 something to change 어느 the Earth 정도는 to make it more sustainable. 능동적으로 좋은 것으로서 받아들이면서 또 다른 So 한편으로는 we should 행성공학에 accept 대해서 이야기할 때 planetary 행성의 engineering 환경을 as 우리가 something 개입해서 바꾼다라고 positive. 얘기할 때 We can intervene 일론 머스크식의 and change 미래지향적인 something. 근대주의를 Of 흔히 course, 떠올리게 되는데 we should not 그런 think about 것으로부터 the 그런 Elon 실전을 Musk 실천을 style 떼어오기 위해서도 modern 우리가 engineering, but 에코포이시스라는 개념을 빌려가는 Ecopoiesis 것이 can 도움이 be 되리라고 a new 생각합니다. concept that will bring some positive intervention. 다른 한편으로 테라포밍과 관련된 개념으로서 에코포이시스라는 개념에 주목하게 되면 우리는 When we 우리의 are 행성공학 working 실천이 on 어떤 방향으로 Ecopoiesis, we can 나아가야 할 have a 것인가에 clear 대해서 direction SF의 about 상상력을 our 창조하는 practices 그런 about 데에도 planetary 도움이 될 수 있다고 engineering. 생각합니다. 저는 SF가 We can be more 물질 세계에서 creative. 우리가 어떻게 살아가야 하고 어떻게 살아가고 있는가에 대해서 인문학적이거나 정치적인 지침을 주는 데에 굉장히 유효하다고 I 생각하는데요. personally believe 그래서 SF의 sci-fi 상상력을 can 차용해서 give 우리의 us 환경에 some 대해 creativity 우리의 지속 가능성에 about 대해서 our 어떤 policy 사료를 할 수 making 있을 and 것인가에 better 대한 future. 통찰을 So, 얻기 when 위해서 we have a better 에코포이시스라는 viewpoint 개념에 about the 주목하는 것이 또 도움이 될 수 있을 것 planetary 같습니다. engineering with the creativity, in 세 that 번째로는 case, Ecopoiesis can 테라포밍과 be really 에코포이시스의 helpful for 차이를 us. 이야기하고 싶은데요. 마굴리스와 그의 동료인 우나 웨이스트가 쓴 논문에서 Third, 이렇게 there 이야기합니다. is a difference between the terraforming and Ecopoiesis. 만들어주지는 않을 텐데 Ecopoiesis will not make the Mars as a paradise. Possibly, Mars can be filled with stinky steams. Ecopoiesis is not very human-friendly. It is not making a human-friendly space. It's more object-oriented and less human-centric. It's more like a life-centric and life-friendly environment. Also, our goal should not be human-friendly environment. Our goal should be coexistence of the network among various species and various creatures. 마지막으로 저는 Last but not least, 포이시스라는 개념에 주목하고 싶은데요.
Let me focus on 이런 the 담론들에 어느 정도 익숙하신 분들이라면 suffix 이 poiesis. 에코포이시스라는 단어에서 자동적으로 Ecopoiesis 오토포이시스 그리고 심포이시스 reminds 이 두 you 단어를 about 떠올리셨을 two 것 words, 같은데요. sympoiesis 오토포이시스는 and 생물학자인 autopoiesis. 마주라나와 바렐라가 주장한 개념으로서 Autopoiesis 자기 means 생산, 아까 이제 self-production. 황소연 선생님 발표에서 나왔던 시몽동이 이야기하는 Dr. Hwang talked 대체화와도 어느 about 정도 비슷한 Simondon, 개념인데요. and that's pretty much a 생명체가 close concept. 폐쇄적이고 재기적인 피드백 루프를 자신의 Self-production 기능 can be 속에서 made, 구현함으로써 it can be 자기 closed 자신과 and 환경 사이의 self-feedback, 경계선을 만든다는 and 거죠. there is a 자기 자신의 demarcation 대체로서 between the 확립한다는 self 거죠. and the environment. 이 개념에 That's 대해서 헤로웨이는 autopoiesis. 심포이에시스라는 대체 개념을 And 제시합니다. Hathaway came up with 공동생산으로 번역할 수 있는 symbiosis. 심포이에시스는 Symbiosis means 폐쇄적이고 재기적인 피드백 co-production, 루프 안에서가 rather 아니라 than having a 상호작용에 closed 의해서 다양한 self-feedback 피드백 루프의 서비스 interaction 시스템들이 can be 서로를 used to 공동생산하는 build a 그런 joint community 메커니즘을 for the 이야기합니다. 그리고 co-production. 우리는 공동생산을 해야지 자기 We 생산을 should do 집착해서는 안 된다라는 co-production 것이 rather 헤로웨이의 than 주장이죠. working on 저는 self-production. 에코포이시스라는 That 말을 is the 우리가 argument 사용함으로써 of Hathaway. 우리가 그러한 생산을 Let me use 단순히 the 각 terminology 개체에 대해서 그리고 개체들 ecopoiesis. 사이의 The 상호작용에 대해서 해야 할 production 뿐만 아니라 is not just 환경 about 전체에 대해서 self 우리가 살아가고 and 있는 among 세계 the 자체에 대해서도 object, 해야 but the 한다라는 점을 production 강조할 수 should 있다고 be 생각합니다. toward the world 즉 where we 우리가 해야 are 하는 living 실천이란 in. 결국 The practice 입지적인 we should do 오토포이시스와 is 심포이시스의 the 실천들을 combination 매개하고 of the 접합시키는 autopoiesis 아까 and 말씀드렸던 symbiosis, 획일학적인 and we 메커니즘들의 have the 네트워크 그런 heterarchy 네트워크를 network, I mean the 창출해내는 방식의 실천을 polysystem 해야 한다. network, so that we 그것이 can 제가 생각하는 make the world 에코포이시스 better, 개념의 가장 and that 중요한 is the 실천적인 함의가 practice 아닌가 of the ecopoiesis that 여기까지 I want 제 to suggest. 발표 준비한 발표는 That's it from me. 마쳤고요. 네, 감사합니다. Thank you very much. 저희가 원래 12시 20분에 We were supposed to finish the session at 12:20. I'm not sure how much time can be given to us, but let me solicit just one question from the online or from the floor. Let me solicit just one more question. 얘기를 들으면서 Listening to what he said, 역시 사상이라는 거는 쌓인 생각들이 있어야 하고 어떻게 생성처럼 so I was wondering how the genesis or the philosophy of the becoming 그런 것들의 계보를 저희가 좀 have been created. We were able to understand the lineage of the philosophy. 어떻게 질문이 있으실까요? Any questions from you 없으실까요? or not? 그러면 시간도 많이 지났으니까 So as we are overdue, 맞춰야 되는 거죠. and we are 5 or 6 minutes overdue, so let me wrap up the session. And if you have questions, you can ask them later. 심포지움이라고도 볼 수가 있는데 And this is a practical symposium. Yesterday we have some practical discussion, 사회 시스템을 가지고 and in the afternoon there will be some practical discussion about political system and social systems to overcome the environmental crisis, 우리의 어떻게 생존을 아니면 우리 다음 세대 to make sure that we can survive and to make sure the next generation can survive. And we put this kind of session in the middle because the mindset, the framework of your thoughts can be critically important in setting the direction for the future. So by listening to the two lectures, we were able to think about once again what kind of mindset we should take. 오늘 오전 세션에서 발표해 주신 This concludes the morning session. Mr. Choi and Dr. Hwang, thank you very much. And this concludes the morning session. Thank you very much.